xam nga vidéo yi fii dañaa waroon a am VAR bu correcté ñu am lu bëri lu ma waxoon fii ñu répétaat ko si lan si affaire yi nguur bi nu moo doxee police yi nuñ dee liggéeyee loi bi nuñ ko dee doxalee si kaw nit yi nekk si biir dëkk bi kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey I want to go through these statements I've had meticulously with a sharp knife like the surgeon's knife so that I will be able to separate the meat from the carcass. I want that today. Dama bëgg ñu wax benn wax yoomil bil yoomin loolu la arab yi dee wax bés bu nekk am na bés bu ko dee fay. It is sad that the terrorism they are charging Ousainou for is a state-sponsored terrorism act. Yes, state-sponsored. Li ñu war a wax nañ jaar si Ali Kala bi fii tey ti wax dëgg te yàllaata. The case was politically motivated. It has a target, mooy ne the opposition. Particularly the United Democratic Party because dañ bañ ba mënuñoo noppi si seen wax yi dañ ñu tuddee tudda ñun dafa am loo xam ne si réew mi fii hate UDP or like them ñun kenn gënuñoo bugg a réew mi because lu mu lay jaral UDP jaralu ko ñu bari de fii dëkk bi lu xew rek ñu ne la bàyyi leen UDP ak gaay la bu mu doon tànga from 1996 to today anything lu xew rek UDP waxuñ dara xanaa ñoo gaay la because ñoo gaay la suñ génnee ñun suñ maasi protest bu nekk ñu génn 3 years bi fii any other thing that is for the state we go out because ñun we believe that we are on the right track waaye bii moom mooy ne dafa yaaxu seen loxo if this government and the executive are like a circus. The clowns are the people they use in all their failed ploys. Li play la. Bo hamne munuta dox bro. From the beginning I will start. Nakala shooting incident bu mel nonu am. There is only one authority in this country pour muna joxe firearm right pour nit muna ko use. Ousainou was not even having any firearm under his name. The arm that was used is only used by government orderlies and by expert analysis. It's only a well-trained military or security officer from the distance they claim to take the shot from accurately use that type of gun and accurately have that impact up to killing an officer. In less than 1 minute 30 seconds. In less than 1 minute 30 seconds. It cannot be done by a layman. So the first basis fuñ tegee seen wax yi fuñ daanoo mooy ne foundation buñ commencé baaxut foundation boobu it doesn't suit the building of Ousainou ñaareel bi lu ma jaaxal from the day on straight line start di labaj case bi moto boobu noonu si classe bu wér bi 3954 or 3915 ba léegi muñ fu ba léegi kenn mënu laa wane kan moo ko moom lu ko fa isi bàyyi that time ak lan la fa doon te weeram yi dañ toj waaw that was the murder car. Sekum joge ñune koku is an orderly to one of the governors in rural Gambia. Lan mo esi won moto bobu de bobu tey fofu ak waxtu bobu ak place bobu. Legi luma jaaxal. There is a lacuna in all their evidences. And the lacuna is so grave that it is a forensic vacuum and a ballistic one. That is the most important thing when guns are involved and terrorism is involved. You have to be able to pour nga mëna am nga xam origine bal bi fan la joggé. Bal yépp am fuñ leen défaré dañ dé am Syria dañ dé am fuñ dé joggé fétal bu ko fétal yow su nekké fétal bobu yobu nga ko sax da nga wara xam né ni tay ñaata round o li fi la jaar ci barrel bi. Forensic and ballistic test. What they cannot tell us. You want to tell me the entire state machinery cannot tell us where that gun comes from. Kam moko mom fetel bobu bal bi fan la joge. Nga ne Ousainou fan la amé ba. Fi dinañ fi ñu isi balde hariti nguur la de. Isi fi I fetel yu bari
di ko jaay te ba léegi xamuñ fetel yi fan lay nekk. Aboubacar Jawara. to be specific. We have to call this people by name. A spade, and we have to call people's names because lii live la fii the opposition especially the UDP join nañ loolu fetel dafa ñëw kenn xamul ne fetel yi pour lan la ñu ne hunting gun. Those are semi-automatic rifles. They are not hunting guns. If dëkk boo xam ne su kenn a essayé dara pour intérêt soo nekkee xariti nguur rek kenn du wax yow kenn du la wax dara yow you will be exonerated from everything. ñu jógee foofu lawyer George Jaite been very clever. Did the entire country justice by going through the case bit by bit, 130-page verdict from the prosecution, because Lua Gambia, if it is murder, you have to prove your case, the prosecution, the burden of proof beyond reasonable doubt. Angale comme lu ñoo wax moy ne so ne beyond reasonable doubt dafa melni xalé bu nekk suma kër mo am 8 years su toge mu dégga netali ñu ñoo netali affaire bi num démé waruta ci am ñaari xel ne néne mo rey ki lolu moy beyond reasonable doubt ndax mu leer ci nopi naay ku ko dégga war nga xam ne dégga lu ñu wax ni yépp ak facteur yu ñu wax ak evidence yépp is pointed to ne bu len stop sen bopan néne def li criminal laws of this country. That's only an example, right? That's only an example, right? Yes, only an example. Okay. Just to be clear. Just to be clear. Understand. Your ballistic be fail gako. Your alibi, nandemu alibi. Fofu la tobaski don wa. The alibi analysis. Kena nit mun na nekk benn place ñeneenti yoon moom kenn mu nekk 4 different places at the same time. Ana yo kay no hor nga o do loolu yàlla rek ko mun. Loolu yàlla kun faya kun rek ko mun. Why they did all these things? Xam nga when a trap is set. So say ni wa ni be jam fa kolon sinna. Ibuka dinkandi fo kana juruma akon. Because liñ leena wax ni dañ ko set pour set na you know everything was done in a rush in a haste. So it was pre-planned, premeditated, and pre-programmed. Why? So they premeditated that they fought a small dimension or small issue. State this was not funny. Lima gena nahari. More young lives of Gambian officers are lost in this ploy just to extend the state of economic here. Because we were questioning why economic in this country. Economic boham defa johi nyom sen bopa cher. This economic don't respect this government, not the ministers, not the president or people close to him. And I have a reason for saying that, but later maybe if time permits, I will discuss that, but I will not even deviate from the issue. Legi, bungo yobe si kodi. The principal agitating agent of the ruling party is at the center of everything. Nala walena, anything that comes after this, before this, and in this case, is all caused by one lady, Mama Jaide. Someone non-entity, Mama Jabi, sorry, Mama Jabi. Someone non-entity, please excuse the word because Lola, go hamne amut ben sound footing in any of this. Jangut al-Quran. Du Gambian. Du wareumi, ñun xam nañ ko. Understand nga? Jangut angale, jangut français, jangut portugais, jangut Chinese. Mu ñëw toog di digal di dictate full government agencies ak kilifa yu mel ni ñii ba di la warrant from our national post ñu jël fa 1 million jox ko koo xam ne yéen investigate leen sax fan nga musa gis the wrong footing fu ñu commencé a full state are going into a critical case like murder and terrorism. They use those, why their charges are always big, because they always want to make it big. Target. If it goes through, terrorism will be like the people who fund it. It will be connected to you. The people who partake in those fundings could you facilitate? Connected to who? UDP. Because Mama wanda ko. No, even Ousainou said it. Yes. Degluma. UDP. Jog nañ fofu tamit. Ibrahima G Sankare dem na West Coast coffee time suba lutani de yakamti salamu alaikum malanga parakta. This is politically motivated. You want to involve UDP in that. Allahu alam, yalla mo xam lepp.
ñun kenn bu ñëw bugga réew mi waaye li ma wax mooy ne lu gaa yi wooy yëpp fii ak even including Tunkara is telling us dëgga the government of the Gambia ñoo ñu fail the government of the Gambia ñoo def lii pour dugal opposition yi daala toon dice bu toon moytul ma ko Komma bu leen hit is unprecedented in the annals of legislature in this country. Executive compromise. Gambia legislature compromise. The little credibility that the judiciary have, you want to compromise that. Because you know why? Violently weaponize our laws and the police. Instruments of law, when they are used properly, it becomes democracy. It becomes judicious jurisprudence. But when they are used illegally and for an ulterior motives, they become unconstitutional and they become weaponized and they become illegal. All playbook of the former dictator. That's why all these people jumping want to join Barrow. Then buga ligay rew mi. Bugu ñoo ligay ben rew sen posi lañ buga mu fess pour ñu isi war wana ko fi dictatorship is back. Ngeen dina ko fi and is back. Tay mom time boobu daf doon ñëw in 2% waaye time bi ba démba ak tey 100% la ñëw 100% kenn mënu koo teegi kenn mënu koo wéeri bi ko xam nga lu tax yaa demee lii la doon def ñu bàyyi la léegi si code bi ñu xaar la si bunti code bi ngay jël sa mbuusi rek tab ñu arrestad la expedite motion for stay of execution of the order of the court yaa demee lii la daan doxee bro ñu dencaat la maytu fresh charges waaye comme ni ma la ko waxee Barrow joxuñu démocratie ñu ñoo ko jox suñu bopp Gambia moo passé foofu kenn mënu ñoo micromanage kenn mënu ñoo jël dugal ñu ko seen poos pour ñu bugga yéen li ngeen bugga li ma bugga tënka wax bi mooy ne waaw please this is an eye opener for the Gambian people suñ leen sampale yi yoon ngeen ne yoon ngeen am ñu jox leen courant ngeen ne courant ngeen am waaye suñ leen mënee fekka even in your homes ñu tear gas leen doo leen bal seen bunti kër yi dem si lopitaan yi that is the nature and the magnitude of the barbarism from our police people who are paid to protect life and property and maintain order ñoo dee dugga si kër yi nit yi di leen brutalize because fii lu xew Brufut tey is carnage la xam nga lu tax ma la wax loolu because nit even in a warfare, there are certain places that are sacred, like the hospital, clinic. Because you find they are there to run for their lives. The protesters end up becoming the nurses, and the nurses were the victims. Because they were down there, protesters, one person police force line am seriously. Is it Barrow's police force? Thank you. Or NPP's police force? For my last one, please. I just want to implore the IG to start doing something about Mama Jabi. All right. More instigately, if the people who are supposed to be the arbiter, who are supposed to exonerate people and save lives, you get by Mama Jabi, Mama Jabi, 1 million again. Mama Jabi, Lalawa, then go one of them arrest because inside violence. All right, thank you.